Mick Brennan, Ted Sullivan. Níor a bhada Christy ring ag gimmart a chorcaig nuair a tuigeachta irisóirí de loch leanún agus de chéala go raibh sáramánaí tagathe ar a bhód. Gan mór nachar bhí aine mar bhéal go chéine agus is ar a cheann fiún a bhíoh gach súil díre ó hús gach cluthe. Ó thosna sé gimmart an gleann a gahir chorcaí, d'éirigh leo craobhann chúnta a bhuachtain gáha díag. Gimmar sé go rialta de chuig mún ó 9 agus rúg leis ó hin 8 mán díag go gréibhann bóthir íring. Is na lucha go daí hánig réich lorbar chorcaí a náhuair. I gáil ar Paddy Barry, Josie Hartner, Vincy Toomey, Willie John Daly agus Gaiscí Geile, chuir Christy ring dríochtar luite agus dalamológ ar chéadí córaigh. Ring is on the ground, injured now, but the play goes on. Up along the right wing, forward sweeping into action. The ball going further up along the right wing, cutting towards the goal, and Ring is up again. He's gone racing in at the goal, a great goal. Croatian and Pasta Diaver, and Tarvian on course and Clehe da Haru, le Bulinu Hoda, fighting Briefta. Come a Horain in a noise. Quid Ogani, a guinea her a guide of Rompa Marvar Howell. Come a pinchgate on the have than a go. Ring comes chasing across after the ball. He whips it in, and it's over the bar for another point for Cork. Ní dí bhuiine bhíoch a chéalaí córaigh nóair a héach ring ar a rite ratha John Chúil. Tar a chuile air deirech an gár ón taobh líne, agus bu díal fir dáirír ón corcaíoch gastas ó chuneál fés mach. Nuair ná leor fear seachraíoch an mihil, agus bonan a gúnaí agus bóir. Ring agus in líróid a chuneál ón a chéile, ar eis nó ar éigen. A dropping ball. Ring gets his stick to it. He flicks it and it's a goal. A great goal. Údar speoin de chúlathe é éiscinnta déanamh ar a líróid san éir nó ar a dalamh. Bhí sé ráid an argágó féchan ar a gúil ar naim siach sé, agus ba vinnig é léirigh sé fíringen scéad. Ba chun túit a gúna dhéanúir bhíoch an líróid an a réir, agus ní lúid an chun túit é bheith gan cumán nó fiú é bheith sínt ar a dalamh. Ní húna gur tugach dríadóir agus gur letha cháil ar tír amach. Up along the left wing, his stick is blocked down, but he pounds it over, and it's a point. With the stick or with the hand, it's all the same. Má rinne Christy ring sléachta chúlathe, rinne sé sléachta chinál éile ar irisóirí, má rinne sé ídú umláin ar a bhid díachta. Má dí mar sé sás le hinniuh, tá bhís nach sáróch sé féin an dánach dá giún. Dhéanad ar a rí a carréimeach ó chorcaí go dúla éile ó liminach go béal a hana slua agus ó gún gar a bháin go páid go chrócaig. Ba ábhar nó íochta a gúna é. Má bhfuil sé cluiche san óméid deirigh nó má chuoach sé cúl báire le ché cúl. Agus ba nuíocht dáí ar an nuair annach nárí mar sé mar a chumis. Leim sé bliana níag bliana a corúnta seotha, go rát an darag blúna mánathe. Ag déanamh nebhúnt is de ha meachnam líon agus an na gluchtathe fuairte ó am go chéile. Don bhear ó mósach si lítar ó mós. Agus tháinig sin de Christy ring ó Nico Daniel Slach Garman sem bhíon nédia chuige ceir tar éis créibh na héireann. Ó ha dacha ré chrinnig sé na cuathaí soice nach buine ná cháil. Agus am líon úr néidia chuige ceir, ug sé fé éocht an ná rinach a riamh go dtí sin, agus ná sáiríoch ó hin. All-Ireland final day 1954. The teams Cork and Wexford. Any All-Ireland sets the problem, but this year's big question, can Christy Ring win his 8th All-Ireland title? Kirkig, putting the moon when a got in Christy Ring, and the Gaiscí Geile in the Cadasta, Willie John Daly, Gerald Murphy, John Lyons, Jerry O'Riordan, Agus Tulla Lacuich. Agus Sir Luck Gutterman, when a captain Todd Show. On tour record, Jim Morrissey, Sir Lacroiga Thomas, the Guiga Line. Hen Kirkig er an own sea, agus an imwas ala na barca. Tagan Christy Ring is jack. Juran harna Tori, agus Bull can is jack the hard the draw, and cool, Octa Arch Foley and Chin, the Luck Gutterman agus Tuscany. That's the Flassamach, agus on the road at Christy. Cana Ard Haran Cross Lawn, Akfan, on the way at Dola Goyle. Chak, putting it on, Chak galore. On that Gutterman, Fox Fair, Nicky Racker, the game two, Urkel Quinn at the Colleen. Fox Fair, the Hoga, like Nick Racker. On the road at Jackanish. And Tom Ryan, I'm Tian Agus, Chin Pool, the Luck Gutterman. Agus at Lahama, Luck Gutterman come Tussig Pool, agus Three Colleen, agus Tui Colleen, and Kirkig.
an Darala agus Luck Gulliman an own sea. Nicky Racker a Leroy agus Jerry O'Regan go glue an O'Rolla. Luck Gulliman meg lagan an ice agus Turkey Gimmet the Mara Gummet. Here to Christy Ring. Leroy the Mac Pig Mac Fooey a tag on Broga agus I'm she and Shea Reagan. Acta Cooley Turkey dribble the ice. Tim Flood Ray Aner. Boolen Chase at Curran Chase 4 years. Immert Gasto Can the Parke after Kela tak Turkey Fallen Laven Oakter. At Nigelan Luck Gurman the Heska as a shot on the third pool the Dangan as well in the Turkey. Tim Cheetah and Theory. Tim Flood the Ray Aner. Nick Racker the Geary Millionoide. Arcus Chakla Tony Leonte of Shacknessy agus Glannon go Commodore. Even on ad, agus reflect Turkey gun law. Agus reflect 50 ring and law frecken. Mar vui che and yot. Rod nar vui game your rivisha. A octo baum ila Aaron. Christy Ring Leru. An láv jaska daingen warm gemain ach an ruste to looper. An láv schleen ichter agus ag dain begani skrite. On ruste hagen an folk agus an glosje. Is kent an glosje so po jesje agus po klee slecht agus shiri agus na hillige finale stafte se god. Command in collecting the ball is one of the essentials of a good hurler. If done correctly, it is a very rewarding move and involves no loss of time whatever. An láv jas daingen, an láv schlee vad shees agus skrite. It jos go on gaman féine hagen an glosje fruchtenach. Kuniter an command is east nor vien an Leroy in the stad, namar a vien agus an Leroy de glosje. Krommen sé go híslos John Leroyde, bas an command cléant isteach an gon glosje an Leroyde isteach John Alive a veig basta her rimpe. Go hísle an ekin a talún agus ní go hart san éire capan chen Leroyd. Tuir féin aragar báda go úmpaíon chen Leroyde isteach John Alive agus nor i ghain sé greimete, tug an chen Leroyde isteach fé scan chut an command mar skia chosanta. The solo run should be made only with a score in mind. As the rule allows the catching of the ball twice, it is vital not to waste one catch when collecting it. Both catches should be reserved for such purposes as passing an opponent, accelerating and steadying for the strike. An slí mícheart. I mion an Leroyd Harry Shear, de bhí go bhfuil an command a chineal ro ísisiil. Is féidir sinna hecinn tí chléan an command ardú, rud a thugann ar a Leroyd éiríoch an tosaigúig. Tagann sé isteach fé luas, an command cléanta go hard, greim an a scríigh an lá chlé, na méirecha féin gomáin an ordógos a ciún agus ardíonn sé Leroyd an éasca. An slí mícheart nuair atá Leroyd ag glúiseach. An command a rís ro ísisiil agus de bhrí go bhfuil fórsa leis Leroyd is mús gá an fórsa san a líadú tí chléan an comáin a chineal ard. Díonn sé fé lán luas nuair a hagann sé chun na Leroyde. Tuair fé nera gur úmpaithe amach ón got ba tá bat an comáin. Fágann san gur féidir leis leanúint lena ré éanair gan brethir a Leroyd ar dúis. Greim an a scríigh an lá chlé agus é beag nach leis lí síos ar a gomáin, bar na comáin isteaching ar dá pot. Tugann sé an pebis luas féidir an Leroyd agus tuair fé nera an chuí an úmpaíonn sé bas an comáin i John Alive leis an Leroyd a hechada. When checking a ground ball, it is usual to keep both hands on the hurley. This is unnecessary as the right hand only is needed. The left hand should be kept for another purpose, as will be shown later. An command bachtathe chunar na Leroyde in raim daingen le láimhe. Ceapan có hísisiil agus a féidir agus tugad an Leroyd isteach fé scá chuit, bas an comáin úmpaithe isteach i John chuit.
An cumán sínteach I Donna líróide, a im sin go crín vasan cumáin, a húile díirithe a líróid, a láich fé olaf chun brethite nuair a éiríonn si. Tá greim daingan ige ar gomáin, bhúlan an líróide gunne basan cumáin, agus sé fórsan na líróide agus an chia gnítar an cumáin a thugann ar a líróid a rídíireach san éar a chóid. Deanan sé ach lúiseach gan stad agus ceapan an líróid fés gá chuit. If the ball should hop falsely and miss the hurley, the left hand, acting as a second barrier, can still catch the ball in flight. Léiríonn an gníomhsa an tácht atá le ionad na láimhigh léis a gás go breaban an líróid ar a gomáin sal ar féidir í chuisce. An glúiseacht céanna I dó conad na líróide, an greim céanna ar a gomáin an láich lé olaf. Nuair a hepan ar an líróide chuisce leis a gomáin, bíon an láich lé olaf agus tucht an líróide isteach fés gá an chuit. Many players check an air ball but never think in terms of stopping and catching it in one movement. This action should be practiced as it gives the player the advantage of getting the ball in the hand and allows him better control of the play. Ceannas an chumáin féin agus ní buile ú I gobhrisin fórsan na líróide agus thugann é titim an nuas marah. A im sin sin líróide gan buinte iad is féidir. An I ristaí a hagan an chócht agus an ceannas riachtanach. An dá láimh a bhadón na chéile in réim go daingan sa gomáin, agus a im sin sin líróide gach lá na buise atá úmpa isteach a John chuit. An líróide titim an nuas marah a John na láimhe. Éiríonn sé go thomláin an talamh chun na líróide a thuaile díirithe ite. Le géaga sínteach ó fad agus is féidir, an cumáin cléanta siar I dros go dtití an líróide an nuas marah ó sa chóid. Since this is a placed ball, and the player is free to make the best possible use of it, he should approach it with complete confidence, abandoning all fears of mistake. A chospóid an sá ná líróide tá na lí marah a chrucha go gasta san éir, tí an talamh ar chúl an líróide agus fíoríocht na líróide féin a bhuaile go clíthánach le sáil an cumáin. Cuidann sé iad fórsa sa muile seo is go dtugann sé leis an scrathe ar chúl na líróide. Tugann sé an cumáin siar agus an áide go dtígamíonn an bhasó sa ciún agus cóiteover leis a dalamh. Buile scealpach le omláin fórsa a chuit agus crochtar an líróid go gasta san éir. Isteach clíthánach an na líróide ach ionad na gos I bhad amachhuathe, agus nuair a tugtar an buile tá meachan an chuit ar a gos clé agus úmpó omláin tucad a bhat an cumáin. An buile omláin dagan le rú, an chos clé daingan agus bar na broige díirithe ar a líróid. Buile scealpach an nuas óbhalach a cín a chugann sáil an cumáin isteach I dro cúl an líróide. Le sáil an cumáin ar chuing an na buise a tugtar an buile, agus úmpaíonn bas an cumáin isteach nuair a thugann sé an buile. To do this correctly, the player must run as close as possible to the ball, and the sweep of the hurley should be near the body. In this way, there is less chance of the ball escaping. A chospóid an sá an líróide aimsiú chó gard an chorp agus is féidir. I dros nach féidir an líróid dul haris, ní fácht ar éon bhean na éilethe idir an chorp agus an cumáin. Isteach ar chunar na líróide, na súile díire ise, na lá I ngardá chéile, na hiilecha smachtathe. Tagann sé díire chos cionna líróide I dros go méid an puinte teangabhála chó gard an chorp agus is féidir, an cumáin chóteover leis a gort. Na hiilecha go dlúla na héir. An ristaí amháin a hagan an fórsa agus scuaban sé an cumáin ar an líróide. An slímí ceap, buile bhadró lehanna géad an líróide aimsiú a bhad amach an gort, na cosa spréite amach na chéile na hiilecha dá luasca. An slí ceap, an cumáin síos díireach le heise chuid agus an aimsiú har a bheith gard a bhá na bróige, I dros nach bhách war éon bhean na éilethe an líróid I dtí an chorp agus an cumáin. This is chiefly a defensive stroke, which does not require much energy and is easily mastered. The player should use his feet to get into position and hit the ball upwards for length. A chospóir ná an líróide aimsiú ag an buinte iad is féidir ag grílár bas an cumáin, agus I hamáinte díireach a reis sa teo ó na dáinnig.
Tugan sé cumán sír cho fad agus is féidir, síos chúla groma. Éiríonn sé chuna líróide agus aim síon go crín chrí chom na buise go hádó a ciún. Leanan sé le na bhuiile an nuairta Johna talún an líróide glúiseach a reis sa teo ó na dáinnig. Chun am lán fórsa chud sa muile, tagan sé isteach díireach fé chuna líróide agus aim sína an buinte sa iad is féidir. Ténig réimar a gomána a harú, a rí leis an líróide aimsú le bas chochram a thug an crinnas den bhuiile. Nuair a bhíon an comán dá ardú, is sé aíonn sé ag réim, agus catan an comán a Jos go dtugann sé bas chochram den líróid. A great deal of concentration is needed for this movement, which is especially suited to forward play. The back is unable to tackle closely since the forward runs onto the ball at top speed. Tagan sé amach fé lán luas ar chuna na líróide, an aimsú ríist an a gard a bhar na broige, na láin ardá chéile ceann an chamáin, na hiilicha isteach le na chorp. Nuair aim síonn sé an líróid, leanan sé an le bhuiile, chóid séanas go gasan sé hat tímpla go thomláin. Chun am lán fórsa chud sa muile, tugann sé an cumáin sír os a ciún, mechan na chuid ar a gos lé. Chun sé bhechan ar a gos yes nuair aim síonn sé an líróid i ngard a bhar na broige. Tá fuoine bhumláán a chuid sa muile, agus tá rí sin chasan sé timppla go thomláin ag leanúint an na bhuiile. The ball should always be connected with as high as possible. This shot is one of the essentials of good hurling and should be given special attention by centre fieldmen and forwards. Amach fé chunad na líróide na súile díirithe ise, an cumáin in réim dain le láimhe agus tuaid fé nara nach bhain an láid lé gréim go dtí go éiríonn sé chun na líróide, an aimsú ag an buinte iad is féidir, ón na ristaí a hagan an bhuiile agus an crinnead. An cumáin ísí le chuna na líróide ach gan a bheith fós bestathe an bhuiile. Nuair atá an líróide títe mór sa ciún, éiríonn sé go háart chuithe, tugann an cumáin sír agus an nuas i Jos go bhfuil sé olaf an teannas a chuir leis an líróid. An aimsú ag an buinte iad is féidir, na láing ardá chéile ag bar an chumáin. Tuaid fé nara gur bhíad na ristaí a chuir an teannas agus crinneas le glúiseach na líróide. This is a relaxed stroke with a special stress on follow-through. For direction, I always find it most helpful to incline the ball slightly to the left, thus eliminating any possibility of slice. Bhuiid is machtathe tá so a hamáin na líróid go crín ar a trasnáin a gníad a riachtanach. Ó na gúilí a hagan chuid bad an glúiseach sa gása, agus tá an pointe teanga bháil é bad amach ón gorp. I dúirs go glúiseach an líróid go crín díireach ar an trasnáin, tá cléanna fáici léile tuaid fé nara ar ina glúiseachta. Ardíonn sé an líróid os a chóid, ní thugann sé an cumáin sír os a ciún, de bhrí go glúiseach smachtathe tá uig, agus nach bhfuil fórsom lánach chuid sa muile. Aim síonn sé an líróid began chun tosaigh ar héin ag le bhéal na glúine ar an muile suad. Inis, mion léadú ar an glúiseach seo. Tugann sé an cumáin an níor agus a níos féin líróid an aimsú a grílár na buise. Tuaid fé nara go dtugann sé casa fós léad a cumáin nuair a aim síonn sé an líróid. An líróid a glúiseach go crín díireach a John Chúil. Leanan an corp agus an cumáin an glúiseach fós lé, is ar a gos lé atá mechan a chuid agus is éife chasan sé, an chos jeasta leanúint a glúiseach an chuid. Tesna tí seón na gcuithe a tógas na builí seo leanas, ach in ngach cás glúis na líróid díireach ar a conir i John Chúil. Finally, here is what I consider the most important shot in the game. Everything depends on lifting the ball correctly. For the stroke to be executed properly, the ball must be driven upwards to the roof of the net. Mó de ferúlan tá leis an líróide ardú.
Is ád go scuban sé amach ridaí dá tuairt níos congríd an chúl, agus tamáin in líróid suas i deo ceann agus an tóirí. Tuaith é nera chu fadaisteachas a scuban sé líróid sa lamúlan sé í, anagard an talamh agus fórt am lána chuid sa muile. Mar léiríoch hena sa bog sleasa chuid ar fuineam am lána chuid sa muile seo freisin. Bhíonn sé isteach fé luas, croman go híise agus ardíon an líróid go cuarmach, mar tá sé táchtach nach milpíon glúiseach le drá ardú. Ceaban sé lechais chun anar ceasta bhaint amach, tugan an cumán suas os cóir cín a thuúla díire ar a líróid. An aimsiú anagard an talamh de gan fan tosaigh ar hain ar an bhuile suas. An corp agus an cumán ag leanúid go thomláin leis an bhuile ina bhfuil lán fórsa chuid. Cork. Whoever wins, whoever loses, thousands have come to see Christy ring. Is Yarún image, Húsan Queer. Puckle Coilo and Multor, agus they got far in on it. And this, around the beam. Outside the ground, the boat makes its way up the lee. Inside the ground, everything's set, everything ready for the start of this great game. And the game is on. Luisin an líróid go ceanna lena fáiste, ach tá Christy ring ar an áidir, a chuil de hir ar líróid go lobú agus a baftúd an ruha. Free for Tipperary, the shortest one. It's knocked down there by Petty Hart. Petty Hart, a long ball now for Cork, right up the field. Right in towards the goal. Tony Wall is there. Christy ring is out on the wing waiting for it. They're tossing in around the goal mouth, very near the end line now. Paddy Barry gets it up into his hand. Ball from his hand. Right in on top of the ball now. Terry Maloney deflects it around the post for a 70 for Cork. And Jerry O'Sullivan is going to take it. He sends it a high one, but it's the shortish one. Out comes Christy Ring. He doubles on it. It's gone in and it's over the bar for a point. Níl an cluitheamh ad ar siúil ach hena féin tá cúilín feite Christy ring, agus cuireann an cúilín sin gríosán na cuine a borra. An cúilín úd a fuaitséin inis chuig bliana Diego hin nuair a bhíon scór cothram agus an cluiche an na tap. nó an cúilín úd é le liminach nó a báid go fócaigh, agus bhítar sná éile sin gríosán. Tipperary attacking here, the Cork back line, standing up to it well. Out comes the clearance, way down into the centre of the field. Added to by Christy Ring, and in towards the goal net, but there's a foul in there. He appeals, and the appeal is upheld. A free in for Cork, and Christy Ring is going to take it. He bends down, he lifts, he strikes, and it's a goal! Le ama agus tamil chun scíthe. Nuair a tháinig na disin a bhí sé olachan iad a hapú agus scór na áid. Ag an pedí lethaí is tubradár nach an cainte leis. A heníon an té dimir cumas an táir mar óra, é gur an éige chúnta é féin tá an cumas sundach ar a bhain fé láthid. All set now for the start of the second half. Ball thrown in. Johnny Nealon. Now Tom Ryan trying to get it up the field. He's tackled in there. He's down and coming away for Cork now. Noel Gallagher, a long one, well up the field. Fishing races in after it. But the ball is cleared out over the line, and it's the line ball for Cork. A line ball for Cork about 21 yards out, and it'll be taken on the wing here by Pat Fitzgerald. He cuts it in, a high one, right across the goal mouth. Up goes the sticks, and it's gone over the ball, out over the end line and wide. Lún le glia agus trig le tacar, agus nuair a géiríonn ar an imirt níos spáráil an éon air é féin. Cuireann sé scóranú nó coiscin sé iad, ag imirt ar a lán díhal, mar cluiche seo nach ceadaí an iirechtaí fánacha. Nick Cashman puts the ball out.
Long one right down the field. Eamon Goulding has it now on the halfway line. Up along the right wing. Paddy Barry running onto it now. He's in under, he adds to it. Christy Ring is going through now. Racing out to the wing, and he's fouled there. There's a free in for Cork. And with that easy flick of the wrist, he sends it over the bar. Tan Hamana here a glee if I look of it at the new. Davy the Hounty and Chip Wood Agunta, it's Mona son and Noel in the Mani of Va. As the rare Maraglution and Leroy Oimeroid Bohemiroid, or Count Town of Poetry, Master Gach Quilla with Master Gach Emeroid. Ach took their Idefele the Gach Corda, good and Marshal Fende. It's Loro Bora Deagle, Ach Ni Loro Ring up and Scott. Cork goes up the wing again now. Christy Ring very neatly taps it over now towards Pat Fitzgerald. Pat tackled by Johnny Needham. Still backing away. Pat Fitzgerald has it now. Going up around the wing. Nick Burns comes after him. And they're still testing for it, and the ball goes off. Nick sends it away up the field, and eventually it goes out over the line for a lineman's ball, and he throws it in. Taking it away, Eamon Goulding. Out and now to the left wing. Cork swinging back into the attack again. Racing out for it now. And getting to it is Christy. Christy takes a shot. His shot is blocked down. But the referee has blown his whistle, and there's a free for Cork. And so, in the dying moments of the game, the great Christy Ring walks over to take this one, and he sends it over the bar for another point. No, Ingrid on the Queen. Clay Ella Hardy with the Clay Moore Oud or Hatach Hoggy. No, the Hanig Buchel in the Fluin, let him at the Punte Fatui. Created the Stad Nahamanichter, as he near her a hummus against a skill. Saw him on in the Lingishaw, Christy Ring.